Tunisian government has deployed the army on the street to deal with the people who are not respecting the measures taken by government to contain the spread of COVID-19 pandemic. Health officials have warned that if the nation is not shut down, a lot of life may be lost. Authorities say the measures are yielding positive results in helping the country to bring the situation under control. Let's have more of that in this report. Tunisian health authorities have warned that the country will suffer human losses if the general lockdown and quarantine measures are not fully respected. The head of state deployed the army in response to the failure to comply with these decisions, especially in regions that have recorded horizontal transmissions. I understand the measures are necessary for health reasons, but I can't stay at home for the whole day. It's difficult to change one's habits. Staying at home and respecting the lockdown and curfew is not out of fear, but rather a responsible behavior to stop the spread of the virus. I agree that our rights may be restricted for a short period of time to save lives. The Ministry of Health noted that China's management of the coronavirus crisis is exemplary. The epidemiological situation can improve if we follow China's strategy, where the number of infections and deaths is down and will certainly reach zero. China's example is reassuring. The president of the Health Commission at the Tunisian parliament also noted that many lessons could be learned from China's successful lockdown in some affected regions. Chinese authorities closed a dozen makeshift hospitals in Wuhan. This proves that efforts to curb the virus are working when people respect the lockdown. This is a lesson for Tunisia and Africa, where governments do not have enough means to face the virus. China's success is also a lesson to the world. The Ministry of Health has urged citizens to respect coronavirus general lockdown. Authorities say this behavior is not a procedure that limits freedom, but rather a necessary measure to protect public health. The director of the National Observatory of New and Emerging Diseases declared that it is still possible to redress the situation by respecting the general lockdown, the curfew, as well as all prevention measures. The official added that otherwise the consequences will be disastrous. mu ngi noonu Tunisia ñoom tamit seen taxawaay ci coronavirus ñoom nag soldaar yi lañ dal di génnee ci biti yóbbu leen ci street yi pour ñu fexe nit ñi des ci néeg yi nee nañ lockdown lañ def amut génn ci biti du comme ñi ngi ko gisee ci yeneen réew yi jamono ji China tamit noonu lañ ko doxalee woon te gis nañ lu mu leen jural fu mu nekk nii daanaka contain nañ coronavirus bi loolu la ñoo toppandoor nee nañ loolu lañ gis ne loolu lañ war a mun a def jamono ji pour mun a li nga xamante ne mooy jàmmarloo ak coronavirus dëggantaan ci yëf yi xam nañ dana métti nag ci nit ñi amul guddi amul bëccëg doo génn su fekkee nekkul li nga xamante ne mooy li emergence wala li nga xamante ne daal dafa war a tax nga génn da ngay war a des ci kër yi waaw ñoom noonu lañ ko doxalee. gis nga soldaar yi bokk na ci saafara yi gën a am solo nag dafa jafe nag. yombul askan boo ko def dinañ yóbbu rawatina nag ñun suñu askan nga xam ne tëju bi dafa nekk problème si ñoom bu baax a baax waaye daal moom comme que loo xam ne ni ay nit fu ñu dajee lay gën a rew loo xam ne ni su ma la gisul doo ko am so loolu ñàkk a gisee bi mooy saafara bu gën a baax raxas yeeg laal la léegi loolu yëpp ñàkk a toog la rek waaye su fekkoon ne pexe am na nga mën a toog fi nga toog yaakaar naa ko noonu within 1 week dafa fekk affaire bi yëpp jeex na waaye solution bu jafeñ la nag pour doxal ko dafa jafeñ trop pour doxal ko rawatina ñun si suñu réew mi fii waaw taay moom comme ni nga ko waxee rek jotaay yëpp dañ ko war a parce que benn jigéen dégg naa mu ne jamono yi ku la bëgg sa xarit sax bu la bëggee seet si nga ne ko ne man nekkuma fi mu ne bu ñëwee pour ñu ataaya wala lii mu ne ko ne bu ñëwee ma ne ko ne man nekkuma fi dama ne bu ma fa nekkee sax dama ko nekkuma suma kër mu toog këram bëgguma kenn ku ma seet si Mariama ñii moom gis nga nuñ ko doxalee army bi lañ génnee ci biti soldaar yi pour ñu fexe nit ñi des ci biir parce que tamit nit ñi am nañu ne loo munta def boo defut yenn dogal yi rek boo defut forcé daanaka duñ mun a dégg. te loolu am nga ne fa ne loolu nekkuñu rek la. waaw te wala xam na africain si ñoo si gën a bëri parce que tubaab bi ñoom seen dëkk yi ko def. gisuma benn force si kaw yoon bi. waaw
ñoom seen bopp bu ñu amee information bi dañuy seen bopp ñoom ñoo tëjul seen bopp waaye dëkk yi Afrique bi lu ci bëri South Africa gis nañ ko fi ñoom dañ seen soldat yi ñoo nekk di sàmm nit yi pour ñu dugg seen mbir tey Tunisie yaakaar naa ñun tam antigrain ñoo nekkoon si mbir waaw yàlla buñ ci yegg si buñ ci tolloo xam naa ne dafay gën a métti te because yëf yi tollu na fii mu commencé naay métti buñ demee ba wax ne lockdown lay nekka amul kuy génn guddi ak bëccëg loolu yàlla nañ ci yàlla musal bi nga gis ne Sénégal jàmmaarloo yi te ñoom 8 ba 6 lañ wax waaye loolu sax pour nit ñi comprendre affaire yi métti woon na léegi waaw waaye léegi moom léegi comprendre nañ yëf yi loolu tamit bari yam gis nga coronavirus ay mbiram fànn bu nekk laal na ko waaw Amadou problème bi mooy Africa moom comme rules and regulations ñun duñ ko dee bugg a follow waaw duñ ko dee follow loolu moom fixe la si Africa sax xaw ma yeneen dëkk yi Europe de waaye Africa moom ñun ñoom moom dëgër boppa rek ñun loolu la ñu yàlla jagle rek mee ñu ko so africain bi daf dee bugg a gis comme africain dam ko dee xoolee comme xale soo ko ne lii baaxut dafa lay laajte lu tax soo ko ne lii ak lii lay def mu xalaat loolu garaaw na garaawut xar ma dem su demee nag su gisee conséquences yi ne métti na si kawam mu doog a toog mu doog a comprendre waaw mu doog a comprendre waaye su méttiwul daal du bàyyi